நான் உங்களுக்கு இதை பற்றி விளக்கமாக விளங்குவதற்கு ஒரு கதை சொல்லுகிறேன். And then I will ask you again how we can become free from Maya. அதுக்கு பிறகு நான் உங்கள்ட்ட திரும்ப கேட்பேன், எப்படி மாயையிலிருந்து தப்பிப்பது? And if you know the answer, you will get prasadam. And if you don't know it, then next Sunday you will get prasadam. உங்களுக்கு அந்த விடை தெரிஞ்சா உங்களுக்கு இன்றைக்கு பிரசாதம் கிடைக்கும், இல்லாட்டி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாதம் கிடைக்கும். I'm joking. Everyone who comes to Krishna's temple will get prasadam. நான் வந்து பகடிக்கு சொன்னான், கிருஷ்ணருடைய ஆலயத்துக்கு வர எல்லாருக்குமே பிரசாதம் கிடைக்கும். Yes. Once Narada Muni came to Krishna. ஒரு தடவை நாரத முனிவர் கிருஷ்ணரிடம் வந்தார். He is a great saint. அவர் ஒரு மிகப்பெரிய துறவி. And he is active in liberating or freeing many souls from the influence of Maya, and he sends them back to the spiritual world. அவர் வந்து நிறைய ஆத்மாக்களை இந்த மாயையின் கட்டிலிருந்து விடுவித்து அவர்களை ஆன்மீக உலகுக்கு அனுப்பி வைத்தார். So Narada Muni had a question to Krishna. நாரத முனிவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரிடம் ஒரு கேள்வி இருந்தது. I am always preaching about Maya, but I don't really understand how she is able to be so strong. Can you show me? நான் வந்து நிறைய தடவை அந்த மாயைக்கே பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறேன். ஆனால் அந்த மாயை எவ்வளவு இப்படி ஒரு மிகவும் கடுமையாக இருக்கிறது, கடினமாக இருக்கிறது சரி எனக்கு ஒரு காட்ட முடியுமா உங்களால்? I want to see Maya's influence with my own eyes. மாயையினுடைய அந்த தாக்கத்தை என்னுடைய சொந்த கண்களாலே நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். So Krishna looked at him and said, this is not a very good idea. Not good idea. கிருஷ்ணர் சொன்னார், இங்கே நாரதா, இது ஒரு நல்ல ஒரு யோசனை இல்லை என்றார். But Narada Muni said, please show me your Maya. ஆனால் நாரத முனிவர் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு காட்டுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார். It's my let us say it's my necessary for my profession as a preacher. என்னுடைய தொழில், என்னுடைய உத்தியோகம், இந்த பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் செய்கிற உத்தியோகத்துக்கு அது தேவைப்படுகிறது என்று. It's professional interest. அது என்னுடைய தொழில் தர்மம் என்று சொன்னார். So Krishna was silent. கிருஷ்ணர் அமைதி அடைந்து விட்டார். Narada Muni thought he had forgotten about his request. நாரத முனிவர் நினைச்சார், ஓஹோ கிருஷ்ணர் நான் கேட்டதை மறந்துட்டார் போல இருக்கு. When one day Krishna said, let us cross the ocean. At that time Krishna was on an ocean, how do we say, island in the sea called Dwaraka. அப்போ ஒரு தடவை அங்கே துவாரகையை சுற்றி வருகிற கடற்கரையில் அங்கே கிருஷ்ணர் இருந்தார். Krishna first was in Vrindavan, then he went to Mathura. முதலிலே கிருஷ்ணர் இருந்தது விருந்தாவனம், பிறகு அவர் மதுராவுக்கு சென்றார். And from Mathura he went to the island Dwaraka and made a beautiful town with 16,000 palaces. அதான் அந்த துவாரகை, அதுக்கு பிறகு துவாரகைக்கு சென்றார். துவாரகை தீவு வந்து மிக அருமையான அழகான ஒரு தீவு, கடற்கரைக்கு நடுவில் 16,000 மாளிகைகள், அழகான மாளிகைகள் கொண்டது. By his inconceivable energy which came from him, an energy which created the whole world, he was able to make an island paradise. எப்படி கிருஷ்ணருடைய அந்த சக்திகள், அவருடைய அந்த எல்லாம் வந்து இந்த சொந்த சக்திகள் இந்த உலகையே படைத்ததோ அதுபோல கிருஷ்ணருடைய சக்திகளாலே அழகான துவாரகை நகரை அவர் நிர்மாணித்தார். So one day he took a boat with Narada and went on the mainland. அப்பொழுது ஒரு நாள் நாரதருடன் சேர்ந்து ஒரு படகை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணர் அங்கே போகிறார் கடற்கு. Oh Narada, let us take a walk. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் சொன்னார், நாரதரே நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் உலாத்துவோம். And they walked and walked and walked until they came into a desert. அவர்கள் நடந்து 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 கடைசியாக ஒரு பாலைவனம் வரைக்கும் வந்தார்கள். After an hour of walking through the desert, Krishna said, I'm very thirsty. Can you bring me a glass of water, please?
இப்போ பாலைவனத்தில் வந்து எப்படி நடப்பது? கிருஷ்ணர் சொன்னார், எனக்கு சரியான தாகம் வந்து விட்டது, எனக்கு ஒரு 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 கோப்பை நீர் கொண்டு வாரிறான். Narada Muni said, it's desert, there is no water. நாரத முனிவர் கூறினார், இது பாலைவனம், இங்கே எங்கே தண்ணி இருக்கு? No, you go straight for 5 kilometers. Then you arrive at a tree. Then you go left, and there's a river and a village, and there you can ask for water. பர்சனா நீ 5 கிலோமீட்டர் நேராக நடந்து இப்படி போயிட்டு பிறகு இடது பக்கமாக திரும்பி போனால் அங்கே ஒரு கிராமம் இருக்கிறது, அங்கே ஒரு ஆறு இருக்கிறது, அங்கே போய் நீர் கேளுங்கள். So Narada Muni went 5 kilometers straight. He saw the tree, then he went left, then he saw a river and a few houses. நாரத முனிவர் 5 கிலோமீட்டர் நேராக நடந்து போனார். அங்கே ஒரு மரம் இருந்தது. அந்த மரத்துக்கு இடதுபுறமாக சென்ற பொழுது அங்கே ஒரு ஆறு இருந்தது. அந்த ஆத்தங்கரையில் ஒரு சிறிய கிராமம் இருந்தது. He knocked at the first door. He knocked at the first door. முதலாவது அந்த கிராமத்தில் முதலாவது வீட்டு கதவை தட்டினார். No one was there. ஒருவருமே அங்கு இல்லை. Second door, no one. இரண்டாவது கதவை தட்டினா ஒருத்தரும் இல்லை. Third door. மூன்றாவது கதவு. The door opened. கதவு திறந்தது மெதுவாக. And there was a beautiful woman. அங்கே ஒரு மிக மிக அழகான ஒரு பெண்மணி நின்றார்கள். And behind her a man. அவருக்கு பின்னாலே ஒரு மனிதன். Oh, welcome. You must be Narada Muni. அவர்களை பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் சத்தம் போட்டு, நீங்க தான் நாரத முனிவர், வாருங்கள் வாருங்கள். There is an old prophecy in our village that one day Narada Muni would come here and marry my daughter. எங்களுக்கு ஒரு பழைய ஒரு வாக்கு இருக்கிறது. எங்களோட கிராமத்தில் ஒரு நாள் இங்கே நாரத முனிவர் வந்து என்னுடைய மகளை திருமணம் செய்வார் என்று சொல்லி ஒரு வாக்கு இருக்கிறது. I don't know about this prophecy. I just came to get a cup of water for my friend. எனக்கு இந்த வாக்கை பற்றியெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நான் இங்கே வந்தது என்னுடைய நண்பனுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் கொண்டு செல்ல. Certainly you will get your water, but first sit down. நிச்சயமாக உங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும், ஆனால் முதல்ல அமருங்கள். Narada Muni sat down. நாரத முனிவர் அமர்ந்தார். And the man came back with some Tamil script, and there it said, one day Narada Muni would come and marry the daughter. அப்போ அந்த மனிதர் அங்கே ஒரு சில சாஸ்திர புத்தகங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். அதில் எழுதி இருக்கு வடிவாக, ஒரு நாள் நாரத முனிவர் வந்து இவருடைய மகளை திருமணம் செய்வார். And as Narada Muni sat on the comfortable couch and looked at the comfortable house, and there were some good smells coming from the kitchen, he thought, this is a prophecy, we have to follow. இப்போ நாரத முனிவர் அந்த வசதியான அந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். நல்ல அழகான வீடு, எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்க்குறார், வடிவாக இருக்கிறது. சமையல் அறையிலிருந்து நல்ல வாசனை வருகிறது. இப்போ நாரத முனிவர் யோசிக்கிறார், ஓஹோ, இது ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கிற சாத்திரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற விஷயம் தானே, இப்போ நாங்கள் செஞ்சால் தான் என்ன, அதை சாத்திரம் நாங்கள் கடைப்பிடிக்கத்தானே வேணும். Long story short, he married. ஒரு பெரிய கதை, நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். அவர் திருமணம் செய்து விட்டார் அந்த மகளை. He had 3 children with this beautiful wife. அவருடைய அழகான மனைவியிடம் அவருக்கு 3 குழந்தைகள் பிறந்தது. Sometimes he was happy, sometimes he was distressed. சில நேரம் அவர் சந்தோஷமாக இருப்பார், சில நேரம் அவர் வந்து கொஞ்சம் கவலையாக இருப்பார். And then until one day after 15 long years the monsoon came. அதுக்கு பிறகு 15 வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த வெள்ளம் வந்தது. வெள்ளம். The river of the village swelled on with the water and began to destroy the houses. மிகப்பெரிய நீர், அந்த நீர் வந்து வெள்ளமாக வந்து அந்த வீடுகளை எல்லாம் அழித்தது.
So Narada Muni took his family into a boat and started to navigate, over the river. நாரத முனிவர் உடனடியாக ஒரு படகு ஒன்று எடுத்து தன்னுடைய குடும்பத்தாரை அதில் ஏற்றி கொண்டு அந்த 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 ஆற்றுக்கு மேலாக துடுப்பு போட்டுக்கொண்டு போகிறார். There were high waves. மிக மிக பெரிய அலைகள் வருகிறது. First one wave came and washed away his wife. ஒரு அலை வந்து அவருடைய மனைவியை அடிச்சு கொண்டு போய்விட்டது. Then oldest son. அப்புறம் எல்லா அவருடைய மகன் மேரை. Then daughter. அப்புறம் மகள். Then youngest son. அப்புறம் கடைசி மகன். Oh no, I can't take it any longer, said Narada Muni. நாரத முனி சொன்னா, நான் இனிமே நான் எவ்வளவு நேரம் இருக்க போகிறேன். Then the third wave came. It was so high, it destroyed the entire boat, so that Narada Muni fell into the water. மூன்றாவது அலை வந்து மிகப்பெரிய அலை அந்த படகை அழித்து நாரத முனிவரையும் தள்ளி கொண்டு போகுது. As he was drowning, he screamed, Krishna, please help me. அப்ப அவர் நாரத முனிவர் மூழ்க போறார். அப்பதான் அப்பொழுது அவர் சொல்றார், கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை காப்பாற்றுங்கள். So he grabbed in the water, and as he was grabbing, he was holding some. All of a sudden there was some cloth. அப்ப அவர் அந்த படகை எட்டி பிடிக்கிறார். பிடிச்சா திடீர்னு பார்த்தா கையில் ஒரு துணியை பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறார். And when he opened his eyes and looked up, it was Krishna. அவர் கண்ணை திறந்து மெதுவா பார்க்கிறார். அது கிருஷ்ணர் அங்கே நிற்கிற அவட்ட உடுப்பை தான் பிடிச்சு கொண்டு. Where's my glass of water, Narada? என்னுடைய அந்த நான் கேட்ட தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி கேட்டேனே எங்க நாரத முனிவர் என்று கேட்கிறார். Oh, there was no river. அங்க திடீர்னு பார்க்கிறார். அங்கே ஆறும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. No boat, not even a destroyed boat. படகும் இல்லை, படகு அழிஞ்சு போன படகும் இல்லை. Village, nothing. There was just sand. ஒன்றுமே காணமில்லை, கிராமமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அங்கே தனியா மணல் மட்டும்தான் இருக்கிறது. And Narada Muni understood. I have only imagined all of this. அப்பொழுதுதான் நாரத முனிவருக்கு நிற்கிறார். ஓஹோ, இதெல்லாம் நான் கற்பனை செஞ்சிருக்கிறேன். இப்போ I'm just getting you the glass of water, Narada Muni said. நாரத முனிவர் சொன்னா, ஓ இப்போ நான் எடுத்து கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு டம்ளர் தண்ணி. He got up. எழும்பினார். He went 5 kilometers straight. 5 கிலோமீட்டர் நேராக போனார். He came to the tree. அவர்கள் அந்த மரத்தை கண்டார். He went left until he came to the river. அந்த அங்கே இடது பக்கமாக ஆறு வரும் வரை சென்றார். He saw the village. அங்கே அந்த கிராமத்தை கண்டார். On the third door, the door opened on the third house. அந்த மூன்றாவது வீட்டில் கதவு திறந்திருந்தது. Oh, you must be Narada Muni. திரும்ப அவர்கள் ஆச்சரியமாக கேட்கிறாரா, ஓ நாரத முனிவரே வந்து விட்டீர்களா? Yes, that's correct. But I just came to get a glass of water for my friend. நீங்க சொன்னது சரிதான். ரெண்டாவது நான் இப்போ வந்து என்னுடைய நண்பனுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு போ. First sit down. அவர் சொன்னார், முதலில் நீங்கள் அமருங்கள். My daughter is also here. என்னுடைய மகள் இங்கே இருக்கிறா. Take her. But I just came for a glass of water. எல்லாம் சரிதான். நான் தண்ணீருக்காக மட்டும்தான் வந்தேன். No, but there is this prophecy. இல்லை இது வந்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஒரு வாக்கு. Acha. Just give me a glass of water. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு தண்ணீர் மட்டும் தாருங்கள். But it's such a nice house. ஆனா மிக அழகான ஒரு வீடு. Just give me a glass of water, please. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், தண்ணீர் மட்டும் தாருங்கள். So finally the glass of water was brought to Narada Muni. கடைசியாக அவர்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார்கள் நாரத முனிவரிடம். And he went back to Krishna. அவர் கிருஷ்ணரிடம் சென்றார். He said, "Oh Krishna, here's your glass of water. This is my service to you. Please take." கிருஷ்ணா, இந்தாருங்கள் உங்களுடைய நீர், இது என்னுடைய சேவை, உங்களுக்கு தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Krishna said, I never become thirsty. I have a transcendental body. கிருஷ்ணர் சொன்னார், எனக்கு தாகமே வராது, நான் வந்து உன்னதமான உடலை கொண்டவன். I just wanted you to know what is my Maya. நான் தனியா என்ன நீ வந்து மாயையை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும்ன்றதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் உன்னிட்ட. Do you understand? The moment you forget
your devotional service, then my Maya is very strong. நீ விளங்கி கொண்டுதான் உனக்கு நீ எந்த கணத்திலே அந்த இந்த பக்தி தொண்டை நீ மறக்கிறாயோ அப்ப என்னுடைய மாயை அங்கே தோன்றும். He says, Chaitanya Dev, please translate for our devotees. This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me, who have in devotional service, they can easily cross beyond it. அதான் சொன்னார், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது, ஆனால் என்னிடம் பக்தி தொண்டிலே சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். Srila Prabhupada comments, it's in the second paragraph, devotional service or Krishna consciousness can help one gain release. அதான் ரெண்டாவது பந்தியில் சில பிரபுபாதா கூறுகிறாரன், கிருஷ்ணா உணர்விலே யார் ஒரு பக்தி தொண்டு செய்கிறாரோ அவர் விடுதலை அடைய முடியும். Without such superior help one cannot be freed from the bondage of material nature. இந்த மிக உயர்ந்த இந்த உதவி இல்லாமல் எவர் ஒருவராலும் இந்த பௌதீக சக்தியிலிருந்து விடுபட முடியாது. But because Krishna is the Lord of Maya, he can order Maya to stop binding or harassing the conditioned soul. என்ற கிருஷ்ணர் தான் மாயாவினுடைய எஜமானர். ஆகவே கிருஷ்ணர் மாயைக்கு உத்தரவிடலாம், இப்ப இந்த கட்டிப்பட்ட இந்த ஆத்மாவை நீ விட்டு விடு. He orders Maya, leave my devotee alone as soon as he sees that someone is genuinely interested to render him service. யார் ஒருவர் நேர்மையாக பகவானுடைய அந்த சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறாரோ அதை பகவான் கிருஷ்ணர் பார்க்கும் பொழுது அவர் மாயைக்கு உத்தரவிடுகிறார், என்னுடைய இந்த ஆன்மாவை தயவு செய்து நீ விட்டுவிடு. Krishna feels like a protective parent who wants to protect his son or daughter from trouble. இப்படி ஒரு காப்பாற்றக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்களோ அது போலத்தான் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய மகனையோ மகளையோ எப்பவும் காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார். Therefore, to surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to become free from the influence or clutches of Maya. ஆகவேதான் பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமரை பாதங்களிலே சரணடைவதுதான் இந்த மாயையினுடைய இந்த கட்டுகளிலிருந்து மாயையினுடைய பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய ஒரே வழி. Narada Muni had to learn when he forgot his service for Krishna to bring him a cup of water. Then Maya overtook him. நாரத முனிவர் பகவானுக்கு அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு போக மறந்து விட்டார். மறந்த ஒரு கணத்தில் அவரை அப்படியே மாயை தூக்கி விட்டது. Similarly, all of us, when we forget our service for Krishna, the Zurich Maya is very strong. அதே போன்றுதான் நாங்களும் கிருஷ்ணருக்கு எங்களுடைய சேவையை செய்ய மறக்கும் பொழுது இந்த சூரிச் மாயை மிகவும் மிகவும் கடுமையானது. And we feel very bad. அப்பொழுது நாங்கள் மிகவும் ஒரு கூடாத நிலைமையை நாங்கள் உணர்வோம். Very unfulfilled when we are in this Maya. அந்த மாயைக்குள்ளே அகப்பட்டும் பொழுது நாங்கள் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத தன்மையை உணர்வோம். We may try everything. எல்லா விதத்தையும் ட்ரை பண்ணி முயற்சி செய்து பார்க்கலாம். But in the end our heart feels empty. ஆனால் முடிவில் எங்களோட இதயம் எப்பவும் வெறுமையாகத்தான் உணரும். But we can, if we come to the temple and do some seva, some simple seva, even just sweeping the temple, so happy we feel. நாங்கள் கோயிலுக்கு பகவானுடைய ஆலயத்துக்கு ஒரு சிறிய சேவையை செய்தால் கூட ஆலயத்தை கூட்டுதல் அவ்வளவு சந்தோஷம் எங்களுக்குள்ளே ஏற்படும். Many of you are ladies and you have great expertise of cooking in your hands. நீங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் எல்லோரும் பெண்மணிகள் நீங்கள் சமையல் செய்வதிலே மிகவும் தேர்ந்தவர்கள். உங்களுடைய கரங்கள்
I can see many of you have golden cooking hands. நான் பார்த்திருக்கிறேன் நிறைய பேர் உங்களுடைய தங்க அந்த சமைக்கக்கூடிய தங்க கைகளை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள். So yes, we need to take care of our families and then engage our cooking hands in the service of the family. That is important, but we must also make a plan. How can I help in the temple? நாங்கள் உங்களோட குடும்பத்துக்காக நீங்கள் சமைப்பதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய கரங்கள் தேவைப்படுகிறது, அது மிக முக்கியம். அதே நேரம் நீங்கள் ஒரு ஒரு திட்டம் போடலாம், எப்படி நான் ஆலயத்தில் உதவி செய்யலாம், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யலாம். Or we must see how can I chant at home. எவ்வாறு நான் வீட்டிலே நாம் பாபாவுடைய நாம உச்சாரணம் செய்யலாம். I see many initiated devotees in our group who are not chanting regularly their rounds. One can see in the face. நான் நிறைய எங்களுடைய பக்தர்களை பார்த்திருக்கிறேன். பக்தர்களை அவர்கள் ஒழுங்காக பகவானுடைய நாம உச்சாரணம் செய்வதில்லை. அவருடைய முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும். But what is more important? What can be more important than waking up to the fact that I'm part of Krishna? எது மிக முக்கியம் எங்களுக்கு? என்ன விஷயம் எங்களுக்கு முக்கியம்? காலையில் எழும்பும் பொழுதே நான் கிருஷ்ணருடைய ஒரு பகுதி என்ற நினைவுடன் எழும்புவது. Yes. Let us not agree to be bound by the illusion that something is more important than self-realization. ஏன் இந்த மாயையிலே கட்டுப்பட்டு இருப்பதை விட எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, ஆன்மீக தன்னுணர்வு. You know what is the greatest enemy which we have? உங்களுக்கு தெரியுமா எங்கள்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய எதிரி யார் என்று? Prabhupada once was asked this in Paris. Prabhupada, what is the greatest enemy of the devotee? One person asked. Yeah, one person. ஒரு நபர் பிரபுபாதிடம் கேட்டார், பிரபுபாத், எது ஒரு பக்தனுடைய மிகப்பெரிய எதிரி? And Prabhupada answered, he himself is his greatest enemy. பிரபுபாதா சொன்னார், அவரே தான் அவருக்கு பெரிய எதிரி என்று. That happens when we fall in Maya, like in this narration, where even the powerful Narada Muni forgot his service and became bound by illusion. அது அப்படிதான் நடக்குமே. இந்த சக்தி வாய்ந்த இந்த மாயையில நாங்கள் விழும் பொழுது, இப்போ நான் சொன்ன கதையில அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த நாரத முனிவரே ஒரு கணத்துல மாயையில விழுந்துட்டாரு. So I encourage each single person here to think deeply what service they can offer today. This is very practical. Today to Krishna. ஆகவேதான் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரிடம் தனிப்பட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும், இன்றைய தினம் கிருஷ்ணருக்கு நான் என்ன செய்யலாம். This means just for Krishna. கிருஷ்ணருக்காக மட்டும். Like this glass of water, it was meant to just be for Krishna. And இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி, and இது கிருஷ்ணருக்காக. It's a good project, no? நல்ல ஒரு திட்டம் இது, இல்லையோ? What could you do today, Shrisha, just for Krishna, not for your family? That is also, I think you have done already many things today for your family, but now just for Krishna. என்ன இன்றைக்கு நீங்க என்ன கிருஷ்ணருக்காக செய்தீர்கள்? உங்களோட குடும்பத்துக்கு இல்லை, குடும்பத்துக்கு அதுவும் செய்யத்தான் வேணும், அது வேற, அது மற்றது. கிருஷ்ணருக்காக என்ன ஒன்று செய்தீர்கள்? This starts with wanting to do something for Krishna. இது கிருஷ்ணருக்கு நாங்கள் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்பதை இது எங்களுக்கு தொடக்கப்படுத்தி விடும். And here's our problem. We don't want to do something for Krishna. இதுதான் எங்களோட பிரச்சனையே. நாங்க கிருஷ்ணருக்காக எதையும் செய்ய விரும்புவதில்லை. We are perhaps not even convinced that he is there. Or if we are convinced, we may not be convinced that he accepts my service. ஏன் கிருஷ்ணர் இங்கே வீற்றிருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. சரி, அப்படித்தான் கிருஷ்ணர் வீற்றிருக்கிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டா கூட கிருஷ்ணருக்கு என்னுடைய சேவை தேவைப்படும் என்பதை நான் உணரவில்லை. So my spiritual master always started at that point. First, the desire must be generated in the conditioned soul to serve Krishna. என்னுடைய ஆன்மீக குரு இந்த விஷயத்தை தான் எனக்கு வடிவாக சொல்லி கொடுத்தார். தொடக்கத்தில் முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையை இந்த கட்டுப்பட்ட ஆன்மா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
I think you all are familiar with the Bhagavad Gita in some detail. நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லோருக்குமே பகவத்கீதை வந்து ஏதோ வகையிலே அறிந்திருப்பீர்கள். The Bhagavad Gita starts with Arjuna who was unwilling to do service for Krishna. பகவத்கீதை எவ்வாறு தொடங்குகிறது? அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்ய விரும்பவில்லை, அதிலிருந்து தொடங்குகிறது. He knew that Krishna wanted him to right the wrong, you know, and be on this battlefield, but he really didn't want to do it. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு என்ன விருப்பம், தான் வந்து இந்த போர்க்களத்திலே போரிட்டு எதிரிகளை கொல்ல வேண்டும் என்பது கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம். ஆனால் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? எனக்கு போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை என்று. He wanted to run away from his service. மிக தெளிவாக அர்ஜுனன் அந்த 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 போர்க்களத்தை விட்டு ஓடுறதுக்கு பிளான் போட்டுட்டார். And then Krishna he took the time to tell to him the science of Krishna consciousness in the Bhagavad Gita. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் என்ன செய்தார்? இந்த பகவத்கீதையில, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் விஞ்ஞானத்தை பகவத்கீதையாக அர்ஜுனனுக்கு போதிப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொண்டார். And at the very end Arjuna said, my illusion is gone now. I'm now ready to act as you want. கடைசியா எல்லாம் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் என்ன சொன்னார்? என்னுடைய மாயை இப்பொழுது சென்று விட்டது, போய்விட்டது. இப்போ நான் உங்களுக்காக செயல்பட தயாராக இருக்கிறேன். My dear devotees from the Tamil society and my dear skeptical devotees from Switzerland, I request you to take note of this. என்னுடைய அருமையான சுவிஸ் தமிழ் ஸ்ரீகிருஷ்ண பக்தி கழக தமிழ் பக்தர்களே மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த பக்தர்களே, தயவு செய்து இந்த விடயத்தில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Hearing from Krishna or hearing about Krishna generates in us the desire to serve him. இப்போ இங்கே வந்து என்ன கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்கான ஒரு ஆசையை உங்களுக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். Arjuna, later there is one work, it's called the Brihad Bhagavatamrita. He remembers the time when he didn't want to serve Krishna. அந்த பிருஹத் பாகவதாமிருதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தில் அங்கே கூறப்படுகிறேன். அர்ஜுனர் பிறகு அவர் சிந்திக்கிறார், ஓஹோ, கிருஷ்ணருக்கு நான் சேவை செய்ய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தேன். At that time Narada Muni had visited him. அந்த நேரத்தில் நாரத முனிவர் அர்ஜுனனை வந்து சந்திக்கிறார். And Narada Muni had said, Arjuna, you are the best friend of Krishna. நாரத முனிவர் கூறுகிறார், அர்ஜுனா, நீதான் கிருஷ்ணருடைய மிகவும் சிறந்த நண்பன். Krishna eats with you. கிருஷ்ணர் உன்னோட சேர்ந்து சாப்பிடுறார். Krishna drives your chariot. கிருஷ்ணர் உன்னுடைய தேரை ஓட்டுகிறார். And sometimes you are sleeping on the same bed as friends do. சில நேரங்களில் நீங்க இருவரும் நண்பர்கள் போல ஒரே கட்டிலில் படுத்துறங்குகிறீர்கள். You are the best friend of Krishna. நீதான் கிருஷ்ணருடைய மிக சிறந்த நண்பன். No, said Arjuna, I'm actually the opposite. அர்ஜுனர் சொல்ற, இல்ல நான் உண்மையிலே இதுக்கு எதிரானவன். When there was no time in Kurukshetra, I wasted Krishna's time with my unwillingness to serve his order, and he had to, there was no time. He had to speak these 740 verses, and what a stress I created for him to convince me. மிக அவசியமான ஒரு நேரத்தில் கிருஷ்ணரை தேவையில்லாமல் 740 ஸ்லோகம் பேச வைத்து விட்டேன். நான் அவருக்கு விருப்பமான வேலையை செய்யாமல் விட்டுட்டு அவருக்காக இவ்வளோ நேரத்தை அவர் எனக்காக மினக்கட்டு எனக்காக எடுத்துக்கொண்டார். But that was not the real situation. ஆனால் உண்மையிலே அதல்ல அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட உண்மையான சூழ்நிலை. Krishna wanted to speak the knowledge of the Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையின் அந்த அறிவை அதை எல்லோருக்கும் கொடுக்க விரும்பினார். And he put Arjuna into illusion deliberately. அதாவது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை வேண்டுமென்றே அந்த மாயையிலே ஆழ்த்தினார். And his illusion went by listening to him. அந்த மாயை அர்ஜுனனை
கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்க வைத்தது. So in the same way, we are not put by Krishna into illusion. We are put into illusion because we are so much our own enemy. ஆனால் அதே போல கிருஷ்ணரால் நாங்கள் மாயையில் தள்ளப்படவில்லை. நாங்களாகவே போய் மாயையிலே விழுந்திருக்கிறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு சொந்த எதிரியாக இருப்பதால். But if we listen to Krishna, this is the first devotional service, Shravanam. Then we will develop the desire to do other services. ஆனால் நாங்கள் கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்டால், இந்த பகவத்கீதையை நாங்கள் கேட்கிறது முதலாவது சேவை, ஸ்ரவணம், கேட்டல். கிருஷ்ணரிடம் இந்த கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிற ஆசை எங்களுக்குள்ளே ஏற்பட தொடங்கும். So perhaps we should all do something revolutionary today. ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை எங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்த வேண்டும். Before going to bed, இன்றைய தினம் நாங்கள் படுக்க போறதுக்கு முதல் we should take our Tamil Bhagavad Gita from the shelf and read it. Wow! எங்களுடைய அலுமாரிக்கு அந்த இருக்கிற அந்த தமிழ் பகவத்கீதையை எடுத்து நாங்கள் படுக்க போக முந்தைய ஒரு தடவை வாசிக்க வேண்டும். And those who are Swiss German, they can take their German Bhagavad Gita from the shelf and read it. Wow! Swiss German பக்தர்கள் அவர்களுடைய ஜெர்மன் மொழி பகவத்கீதை எடுத்து ஒரு தடவை அவர்கள் வாசிக்க வேண்டும். And those who speak only Ukrainian language or English languages, they can read in their language. And உக்ரைன் மொழி, ஆங்கில மொழி தெரிந்தவர்கள் அவர்களுடைய பாஷையில் இருக்கிற பகவத்கீதையை வாசிக்கலாம். And then they will generate a desire to bring the glass of water. அப்பொழுது அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே அந்த ஆசை, ஒரு சாதாரண அருமையான ஆசை, இந்த தண்ணீர் தம்ளரை கிருஷ்ணரிடம் கொண்டு போவது. And in this way they will overcome the illusory influence of Maya. இந்த வகையிலே ஒருவர் இந்த மாயையினுடைய இந்த கட்டுப்பாட்டில், மாயையினுடைய அந்த கட்டுகளிலே இருந்து வெளிவருவதற்கு வசதியாக இருக்கும். Because someone who renders devotional service like Shravanam, like hearing, he is freed from the influence of the Maya by Krishna's mercy. யார் ஒருவர் எங்களுக்கு இந்த ஸ்ரவணம் என்று சொல்ற இந்த கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்கும், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது, கிருஷ்ணரை பற்றி யார் ஒருவர் எங்களுக்கு இப்படி எடுத்து சொல்றாரோ அவர் இந்த மாயையிலிருந்து விடுபட்டவராக இருக்கிறார். Yes. Please let us also sing a little bit more. You sing so nice. No, they sing so nice. நீங்கள் அனைவரும் மிக அருமையாக பாடுகிறீர்கள். நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பாடுவோம். Radhe Radhe Govinda Gopala Radhe Hare Krishna. Radhe Radhe Govinda Gopala Radhe 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 Govinda Gopala Radhe
Radhe Radhe Govinda Gopala Radhe Govinda Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Gopala Radhe 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 Govinda Gopala Radhe Hey boy Radhe Radhe Govinda Gopala Radhe 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 Govinda Gopala Radhe 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 Govinda Gopala Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Sila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Our very talented Mridanga player has arrived. Haribol. Hare Krishna. So yes, what can we take with us from this presentation? ஆகவே இந்த சொற்பொழிவிலிருந்து இல்லாட்டி இந்த விடயத்திலிருந்து நாங்கள் என்னத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம்? Very simple. மிக எளிமை. Hearing about Krishna will generate a desire in our heart to serve him.
கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது எங்களுடைய இதயத்திலே வந்து அவருக்கு நாங்கள் சேவை செய்வதற்கு எங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும். And if we can act upon this desire by serving Krishna, Krishna will order his Maya, also his Zurich Maya, to leave us alone, and we will be free in our spiritual life. இவ்வகையாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரியும் எண்ணம் எங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்டு அந்த வகையிலே நாங்கள் செயல்படுவதற்கு பகவான் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஏன் இந்த மாயையிலிருந்து, அதுவும் சூரிச் மாயையிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டு அருமையான அந்த வழியிலே செல்வதற்கு, நல்ல வழியிலே செல்வதற்கு கிருஷ்ணர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். I thank you very much for listening. நீங்கள் அருமையாக இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். I thank our Chaitanya Dev for his excellent translation into your beautiful language, which has so much tradition. நான் என்னுடைய நன்றிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் அருமையாக இருந்து கேட்டதற்கு, நல்ல மொழிபெயர்ப்புக்கும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. And also Maharaj, our devotees wants that you give some prasadam, distribute some prasadam to all devotees. It is my honor. Yes. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Good. So, would you like to take some prasadam? His Holiness Sacinandana Swami Maharaj ki. You can all please all come and take blessings and prasadam from Maharaj. Yeah, it's also prefer first come ladies and children, then Prabhus. It's also nice. Please come and give your obeisances. நீங்கள் உங்களுடைய அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து அவரிடமிருந்து பிரசாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். முதலிலே பெண்கள், குழந்தைகள் வாருங்கள். Besides himself with ecstasy. So, yes. For you, Hare Krishna. Yeah. Right.